ঠিক আছে, এক্ষেত্রে দেখ তাহলে 7 নম্বরটা আমরা কি করছি, যে ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট করেছিলাম সেখানে হচ্ছে ফর ডিফারেন্ট মেটাল কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস ফ্রিকোয়েন্সি প্লটস, যেখানে একটা ইউজ করছি কি মেটাল 1 আর মেটাল 2। এখানে কিন্তু অন্যগুলোর ক্ষেত্রে দেখ যেগুলো মেটাল ফিক্সড আছে সেগুলো কিন্তু আমরা লিখে দিয়েছি, তো এক্ষেত্রে আমি বলছি মেটাল ফিক্সড নেই। এখানে আমরা একটা মেটাল ইউজ করছি মেটাল 1 আর একটা মেটাল ইউজ করছি মেটাল 2। আর এখানে বলে দিয়েছি দেখ ইন্টেন্সিটি ইজ ফিক্সড অ্যান্ড মেটাল ডিফারেন্ট মেটালস। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে দেখ প্লটটার ক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস ফ্রিকোয়েন্সি প্লট, যেখানে আমরা বলছি এটা মেটাল 1-এর ক্ষেত্রে ভার্সে হচ্ছে 5-1, মেটাল 2-এর ক্ষেত্রে 5-2, আর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এখানে নিউ নট হচ্ছে মেটালের ক্ষেত্রে আর নিউ নট ড্যাশড হচ্ছে মেটাল 2-এর ক্ষেত্রে, ওটা মেটাল 1-এর ক্ষেত্রে আর মেটাল 2-এর ক্ষেত্রে প্লটটা এরকম হয়। আগের প্লটটা ঠিক 6 নম্বর প্লটটা কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস নিউ প্লটটা যেভাবে করেছি এটাও সেমভাবে করেছি, ওটা জাস্ট মেটাল ফিক্সড ছিল, এখানে মেটাল চেঞ্জ হয়েছে, তাই কি হচ্ছে। তো লেখ, তারপর নোট লেখ ফর ডিফারেন্ট মেটাল কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস নিউ প্লটস ফ্রিকোয়েন্সি প্লটস আর প্যারালাল টু ইচ আদার। ঠিক আছে, এবার 8 নম্বর দে, 8 নম্বর দিয়ে লেখ ইলেকট্রন emission is instantaneous this means electron is excited from the dim metallic surface immediately after light of suitable frequency new incident on it. Okay, that's it. এবার next page এ যাচ্ছি। The explanation of experimental observation. Explanation of experimental observation. ঠিক আছে, এবার লেখ many of the experimental observation, এটা আমি ডিকটেট করছি, ঠিক আছে, লিখছি না, যাই হোক। many of the experimental observations can be explained by classical physics. Many of the experimental observations can be explained by classical physics. ব্র্যাকেটে লিখবি using Maxwell's electromagnetic theory. হয়েছে many of the experimental observations can be explained by classical physics, ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবি using Maxwell's electromagnetic theory, full stop, bracket close. But there are 3 important observations, এখান থেকে আমি লিখছি, but there are 3 observations that cannot be explained by so-called wave theory of light. ঠিক আছে, but there are 3 observations that cannot be explained by so-called wave theory of light. ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখ, 1 নম্বর দিয়ে লেখ kinetic energy of the ejected electron is independent of
intensity of incident light। 2 নম্বর দিয়ে লিখ concept of threshold frequency। 3 নম্বর দিয়ে লিখ ইলেকট্রন এমিশন। ইলেকট্রনটা ইলেকট্রনে লিখবে, আমি শর্টে লিখে দিলাম ইলেকট্রন এমিশন electron emission in instantaneous। ঠিক আছে, এই 3টে পয়েন্ট। ওকে, তারপরেরটা হচ্ছে যেটা বলতে চাইছি এই এক্সপ্লেনেশন। এটা তো দেখলি যে দেয়ার আর 3 অবজারভেশন, যেটা হচ্ছে সো কল্ড ওয়েভ থিওরি অফ লাইট দিয়ে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারছি না বা এক্সপ্লেন করতে পারছি না, এই 3টে কন্ডিশন। ঠিক আছে, তো সেই কনসেপ্টটার ওয়ে আউট কি হতে পারে? যখন আমরা এগুলো এক্সপ্লেন করতে পারছি না, তখন আমাদের একটা অন্য কিছু কাজে লাগিয়ে সেটা আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ওয়ে আউট ইজ আইনস্টাইন এক্সপ্লেনেশন। তখন আইনস্টাইনের যে এক্সপ্লেনেশন দিয়েছিলেন সেটা আমরা কাজে লাগিয়ে যে অবজারভেশনগুলো আমরা ওয়েভ থিওরি অফ লাইট দিয়ে ডিসক্রাইব করতে পারিনি, সেগুলো আমরা এটা দিয়ে এই আইনস্টাইন এক্সপ্লেনেশন দিয়ে আমরা সেটা ব্যাখ্যা করতে পারছি। তো সেক্ষেত্রে এবার কি লিখব? ওকে, সালটা 1905 অ্যাপ্রক্সিমেটলি, একটু এটাই আই গেস। ওকে, number 1 point is light is a collection of energy packets called photons, each having an energy h nu। okay, collection এখানে বলছে light is a collection of energy packets that is called as photons। এনার্জি কালেকশন অফ এনার্জি প্যাকেটসের যেটাকে ফোটনস বলা হচ্ছে, তাদের এনার্জি ইচ হ্যাভিং অ্যান এনার্জি, তাদের প্রত্যেকের যে এনার্জি আছে সেটা হচ্ছে এইচ নিউ ইকুয়ালস টু এইচ নিউ, মিনস ইকুয়ালস টু এইচ নিউ। ওকে, তো ফোটন term was introduced by Sir Jean Lewis in 1926। ওকে, এর নাম্বার 2 পয়েন্ট দে, এটা ধর 1 নম্বর পয়েন্ট দিলি, এটা 2 নম্বর পয়েন্ট দিয়ে লেখ when light incident on a metallic surface, then there will be a two body